Aquí Carolina Millan y te saludo desde Scottsdale, Arizona. Estoy en este minuto aquí en los Estados Unidos para asistir a un mastermind de un día, sí, de un día, con Dean Graziosi y los mejores afiliados del último lanzamiento que hizo junto a Tony Robbins. Recordarás si es que has seguido mis vlogs el año pasado, pero yo fui una de las afiliadas de ese lanzamiento y lo he sido los últimos 4 años. Este ya sería el 5º lanzamiento que participo con Tony Robbins y Dean Graziosi. Ahora te voy a contar algo. No logré llegar al top 20, de hecho estuve como en el top 30 y algo. Creo que finalicé 39, quizás 40 en el ranking de afiliados. Pero Dean me mandó un mensaje, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a invitar igual. Y aquí estoy, me invitó igual, porque he logrado construir esa relación con Dean a través de los años. He podido entrevistarlo en múltiples ocasiones. Espero hayas visto algunas de esas entrevistas, por lo menos los resúmenes acá en mi canal de YouTube, también en mi página en Facebook. En fin, no sé si voy a poder grabar dentro del Mastermind. El Mastermind es mañana, todo el día, mañana 29 de junio. Y no sé si nos van a dejar grabar un poquitito. Voy a preguntar ahí por lo menos unos clips, algunas cositas. Y pues si no puedo grabar, no te preocupes, voy a compartir contigo las mejores enseñanzas de ese mastermind. Muy bien, ahora en un ratito más voy a ir a reunirme con un muy querido amigo que hice a través de mi relación con Dean Graziosi, de hecho. Se trata de Robert Martínez. Robert es de Cuba, pero vive en Estados Unidos hace ya varios años. Y él trabajó un buen tiempo para Dean. Y recuerdo que hubo un minuto en que Dean quería lanzarse al mercado hispano. Lamentablemente, finalmente, por temas de tiempo y recursos, reasignaron su enfoque y sus recursos a otra cosa y no terminaron lanzando con todos los cursos y todo en español. Pero fue así que conocí a Robert. Él estuvo a cargo de esa división del idioma español. De hecho, sería bueno que me ayudes para que hagamos campaña y que Dean reconsidere y haga el lanzamiento de sus productos y programas en español. Y luego me voy a reunir con un cliente mío que, bueno, fue mi cliente hace varios años ya, que es Rafael Garay. Y Rafael, él es de acá de Estados Unidos. Rafael sí ahora trabaja para Dean Graziosi, lo cual para mí es un gran orgullo el haber sido su coach. Y él hace coaching para clientes top level de Dean Graziosi y Tony Robbins. Así que también estoy ansiosa por conocerlo a él en persona. Y pues bueno, vamos a estar compartiendo. Compartir también contigo, espero, aquí en el blog. Y si es tu primera vez aquí, recuerda, suscríbete, dale me gusta, déjame un comentario. When it comes to, say, mining gold, and you're on the East Coast, it's 1780, and you are selling people a plot of land in California, and you're trying to get them to go across the entire country on horse and carriage, where they could get killed by Indians, run out of food, get stuck in winter, and it's your job to sell them. What I watch a lot of people do who have a lot of beginners, who has a lot of beginners in their world, is when we get smarter, we start selling picks and shovels, tools. So you're on the East Coast, and you're trying to convince somebody to go across the country for gold, and you go, oh my God, here's a map. This is the sharpest pick. This is the best shovel. This is the best wheelbarrow. And we get into tools. You don't sell the tools until they get to the West Coast. On the East Coast, you got to sell the dream. You have to prove there's gold in those hills. It's your job just to prove there's gold there. And I watch as people get smarter. I watch companies grow, and they start selling picks and shovels, and they realize they think their marketing sucks, or the Instagram changed or Facebook changed. Like, no, you forgot that they don't even believe there's gold there yet, and you're trying to give them a sharper pick. If Tony and I did a 2.5-hour webinar, we would convert more people. It's a fact. Year 1 KBB, if you remember, we converted 7% of cold opt-ins. You guys know, do math. 7% of opt-ins. But the place we're evolving to, Angelo, is in a 2-hour webinar, to have that many people come, I don't feel, neither does Tony, that we provide enough value to them. So, but here's the 2 things you gotta realize. When we went and were just doing a webinar the first 2 years, we put 220,000 in year 1, we put 450,000 in year 2. Here's the part. For a webinar, you're gonna pay more for the opt-in and get less people.
So the reason we're doing the same gross money, as we did year one. But it takes us now 1 million people, but they come in cheaper. They come in a lot more. Most of our affiliates got twice as many opt-ins for our challenge as we do for a webinar. Twice to 3 times. You get people in here, and this is the moment where they get into your product. My fulfillment has always been lifelong, crazy, oh my gosh, I can't believe you're still providing value to me 3 years later type of fulfillment. We have literally mastered belief in self, belief in vehicle. So I'll give you an example of one of the things that we do is we teach people how they can be a co-author with me. And then we teach them how they can use a co-author. We compare the co-author to like Robert Kiyosaki and all these different people and how they're literally super wealthy. And then we get them to believe how important a co-author is. And then we teach them, now you're gonna use this co-author before your listing presentation. Okay, once she has it, she thinks it looks good next. She now has a mock-up that she can put it on her sales page, her emails, and her ads. She doesn't have to design it now. How many of you guys have people in your audience and they make a website and it's the ugliest thing you've ever seen? Has amazing content, copy, but it's so ugly it'll never convert, right? She has her journal ready to share with the world and she can publish it. And that's how fast she can get her product out to the world. Wow. But it gets even better because the product also has a website that goes along with it and emails and ads. And all she has to do is slightly tweak it. Okay, I'm just gonna do geeky stuff. Who's been using generative AI, ChatGPT, some of this stuff? Okay, so has anyone not been using generative AI, ChatGPT, Midjourney? So I've been interested in AI for a while. I have a startup. In fact, probably 5 years ago, I came to one of Dean's masterminds and was talking about AI. Now I'm not technical, but I'm fascinated with AI, and I just think it's cool. And my observation is that one of the biggest mistakes that we're making right now is that we're calling AI technology. If you have the right word for something, I think it can like open vistas in your mind and in your consciousness. If you have the wrong word for something, it closes you off to possibilities and so forth. And so I think that calling generative AI technology is kind of like calling a computer a fancy typewriter, or like calling a human a monkey. It's like, well, it is, kind of, but it's some whole other thing too, right? And there are some people that literally, they see the computer and they go, oh yeah, that's a typewriter, right? You can type things and it's a fancy typewriter because you can move words around on it, but a computer's not a typewriter, right? And so I think that this is a huge mistake. Your health matters. Your vitality during the launch matters. And when people need you the most, because I believe that in the last few hours, it's not only the logical buyers that are ready to be converted, it's people who are completely fearful of the next step. And they need some kind of push then, and they need your energy. And I didn't have that energy because I had a very good start and a very poor finish. So no matter what you're doing, no matter how intensely you engage on launch mode, always remember that you should make it until the end. We live in Texas, and my family, everybody is so happy relative to how we've been before. We've lived in amazing places, and I look around and I just realize, like, wow, happiness for me, it really comes down to things like make sure I get enough sleep every night, really high quality sleep. Make sure every morning I exercise, and I get good, strong, that hit, intense, make sure I eat really good, make sure I get good time with my wife. The actual really basic things. Everybody's got a different piece here, right? It's not the same answer for everybody. When you have an engine that runs extremely well, your conversions are off the charts. I know you have they're incredible conversions all the way through. The only thing you need is to bring more gas to that incredible engine. That would be the first thing I would do. When you guys look at that, just what
what Evan says, just bring more people. Do either more challenges at 50 or do challenges at 100. And I would start running ads and just get your cost per acquisition. And you know, right now you're going to be a little spoiled because the profit all falls to the bottom. So if you're at a 60% profit margin right now, that's amazing. You start running ads, you're going to go to 40%. Then you got to say, hey, I could go to 5 million at a 35 or 38% profit margin. Bueno chicos, acaba de terminar la sesión del Mastermind. Aquí estoy de hecho en la entrada. Ahí está acá arriba está mastermind.com. Por supuesto no pude en realidad grabar mucho dentro de la sesión porque la mayoría eran cosas bastante privadas, pero voy a estar haciendo algunos videos para compartir con ustedes algunos de los insights y aprendizajes que obtuve aquí. También por supuesto pude hacer una pregunta directamente a Dean Graziosi. Muchas personas me dieron feedback, voy a compartir eso también con ustedes. Y ahora vamos a una cena con todos los top affiliates y con Dean también. Voy a mostrar un poquito aquí cómo se ve la entrada. Ahora estoy en realidad esperando que llegue el Uber. So, guys, what was your favorite thing about the Mastermind today? Oh, every bit of it. Like your biggest takeaway, just one. Just being able to hang out with everyone here and just getting my beliefs and my thoughts expanded. Awesome. What about you? I'm blown away by Pace about yeah. community, and that's. I mean, we know about giving value in advance, but what he's doing is next level. So it blew my mind, and that was if that's one takeaway, that would be that it. And I really wanna congratulate you because you're doing amazing with just the organic stuff. So, I'd love to share with you. Yes. If you want to, let's get on Zoom. Yeah, and I'll show you we what should. I do. She's done like, how much was it? Like 1.8 1.8 million just organically with like small Facebook group, and so amazing, like blown away. Hey guys, I'm here with Dean Graziosi. We were just wrapping up. She's awesome, isn't she? Thank you, Dean. The Mastermind. How do you feel about how it went? Listen, whenever a group of people get together with a bigger goal, the collective wisdom of the room is always smarter than the individual. So that's why we own Mastermind. That's why we surround ourselves with people who've already been where we want to go. The fastest way to get from where you are to where you want to be is learn from somebody who's already been there. It's not rocket science. So work with this girl. Thank you. Thank you. I mean, for me, it's an honor to be in this room with all these wonderful people here. So thank you so much for having me. You got it. Okay, I am here with Angelo from Greece, and he was also attending the Mastermind. Angelo, it's been great to meet you. Hello, everyone. Yeah. So, what was your number one takeaway from the Mastermind? Well, it's simple. It's everything spoke from their heart to ours. We got so much content. I mean, decades of experience condensed in a few hours. It took me 20 hours to fly 20 from hours Greece, to get here. 26 hours to go back, and I would do it again gladly, simply because Masterminds rock. Do whatever you can to attend the next To Mastermind. attend the Mastermind, yes. So, what was from all the advice that people shared, what was your favorite piece of advice that you will implement in your business when you get home, like immediately? So for me, the best advice was to follow your path rather than trying to copy someone else. Make sure you do it your way rather than copying someone else. I love that. So we're here, the dinner already ended, but a few of us are still here. Algunos todavía estamos aquí. So see you guys tomorrow. Chao, chao. Bueno chicos, ya estoy de vuelta en mi habitación del hotel. Estuvo increíble el Mastermind. Voy a estar compartiendo con ustedes. Como ya lo dije antes en el blog, no pude grabar mucho dentro del evento, así que ya voy a estar compartiendo en próximos videos lo mejor de lo mejor. Todavía me queda un día más aquí en Phoenix, así que mañana, espero funcione, mañana voy a volver un ratito a la oficina
de Dean, si todo funciona bien, y espero poder compartir un poco más con ustedes. Nos vemos mañana. Hey guys, this is Carolina and I'm here with my good friend and former client, Raf Garay. We are currently at the Mastermind offices in Scottsdale, Arizona, and Raf was sharing with me how he pursued his dreams, and that took him to be a part of this amazing team. So, Raf, can you share a little bit about your journey over the past 4 years since we worked together? Absolutely. Carolina was my very first coach ever. And when I first started, I had no idea what I was doing. I knew what I wanted to do. I wanted to make a really big impact in the world. It just wasn't working out. I worked with her. She taught me everything about marketing, about creating a message to the marketplace that people can understand. She dove in deep with me on Facebook ads. I learned how to create funnels. After working with her, I mean, I really felt like a marketer. And that was at the very beginning of my journey. And from there, I was able to build a coaching practice. I was at a point in my business where I was making 6 figures a month. It was absolutely incredible. And that led me to what I do now, head coach at Mastermind. I oversee our coaching and sales, and I have an opportunity to just take this gift that I have and share it with as many people as I can now. So it's just been an incredible ride, and it all started working with her. No, you're absolutely incredible. Like, if you guys want to get some inspiration, you need to follow Raf. I'm gonna leave his Instagram as well here in the video. I'm so grateful that you gave me the opportunity to coach you. Like, I remember everything we did, even though it's been 4 years. It was an absolute pleasure, and I'm so proud. Well, like, I'm grateful for you. It's part of the reason why I'm here. So if you need a coach, that's the one. Thank you, Raf. Thank you. And thank you, and I look forward to work with you guys as well. Muy bien, chicos, ahora estoy afuera de la oficina de mastermind.com. Ya nos vamos. Ese es mi amigo Angelo, que está ahí haciendo videos. Él también es uno de los top affiliates, los afiliados de Tony y Dean. Espero que te haya inspirado la historia de Rafael Garay, que ha sido uno de mis mayores casos de éxitos de la vida. Ahora es parte de Mastermind, uno de los principales coaches acá en la empresa. Y hace tan solo 4 años fue mi cliente, entonces realmente inspirador. Me encantaría trabajar contigo y ver cómo mi equipo y yo podemos ayudarte a ti a lograr los objetivos que tengas en tu vida y tu negocio. Simplemente te invito a que vayas a trabajaconcarolina.com. Va a haber un enlace en este video, tal vez en la descripción. Espero verte muy pronto, puedo ayudarte. Ahora con mi amigo Angelo vamos a ir a almorzar. Estoy aquí en Scottsdale todo lo que queda del día de hoy, así que espero poder compartir un poquito más contigo antes de cerrar este vlog. Espero que hasta ahora te esté gustando y te esté inspirando y dando ganas de, bueno, tal vez también puedes conectar con personas que admiras, tal vez también podrías estar creando valor, educándote con los mejores. Yo sé que tú lo tienes dentro de ti, tienes un talento y tienes algo que puedes hacer por el mundo. Muy bien, nos vemos en un ratito. Bueno, chicos, estoy ahora caminando aquí por Scottsdale con mi amigo Robert. ¿Cómo estás, Robert? Hola, ¿cómo están todos? Robert trabajó varios años también con Mastermind y ahora tiene su propia agencia y sirve a muchos clientes ayudándoles con sus estrategias de marketing, sus funnels y todo. Y Robert, cuéntame un poco, ¿cómo fue para ti la experiencia de trabajar con Dean y con todo el equipo? Siempre va a ser un sueño hecho realidad, ¿no? Siempre mi objetivo fue como, yo primero estaba queriendo ir a la universidad y ahora como que empecé a ver videos de Dean, de Tony y dije, hey, you know what, ¿por qué no voy y empiezo a aprender de ellos, no? Y entonces decidí empezar a trabajar con Dean, la mejor experiencia de mi vida, o sea, todo lo que sé, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que soy, es gracias a los 4 años y medio que estuve trabajando con él. Y son los mejores, ya sí. Esto no hay más nada que decir así. Son realmente increíbles. ¿Y tú vivías en Cuba? ¿Cuántos años llevas acá en Estados Unidos? En Estados Unidos llevo ya casi 6 años. Casi 6 años. Sí. ¿Y cómo va el sueño americano? Va bien, dependiendo de los estándares que lo veas, ¿no? Si el sueño americano es fiestar y demás, pues no mucho. Pero si es crearle unas bases, bueno, tengo una agencia de marketing y ventas. Claro. Va bien. Sí, tienes que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Tienes que pensar bien de ti, pensar bien de tus objetivos, pero... Eso es muy importante que lo digas, porque
Hay mucha gente que piensa que los negocios digitales y todo es como, voy a trabajar en la playa, en mi laptop y trabajo 2 horas y el dinero sale así mágicamente del laptop. Pero no, hay que trabajar duro, hay que poner tiempo, hay que poner esfuerzo. Estamos en un lugar ahí con musiquita. Oye, me encanta Michael Jackson, me encanta esta canción. Así que bueno, y Robert, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mejor estrategia este año para conseguir clientes en tu negocio? Okay. La verdad, al principio empecé con bastante word of mouth, es como de un cliente me refería a otro cliente y así, ¿no? Yeah. Luego ya hemos montado una estrategia un poco menos orgánica y un poquito más automatizada, por así decirlo, ¿no? Yeah. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es corriendo ads o... ¿Corriendo ads? Sí, Okay, haciendo ads, okay. tráfico, haciendo Tráfico, y entonces de ahí lo llevamos a un fono, que el fono más o menos como precualifica a las personas, ¿no? Claro. So, hay una aplicación que hace unas diferentes preguntas y básicamente los manda a, hey, puedes trabajar con nosotros porque cualificas o no. Todo eso pasa automáticamente, no tenemos que estar revisando aplicaciones y demás. Claro. Y luego van a una llamada conmigo y de ahí, bueno, lo cerramos dependiendo de si cualifican o no. Así es más o menos lo que estamos haciendo. Excelente. ¿Cuánto es lo mínimo que estás ahora cobrando por cliente por tu servicio? Sí, ahora lo mínimo serían $7,000 para empezar. Nosotros ayudamos con como los 4 fantásticos. Es la oferta, el cliente ideal, Sí. un funnel que conviertas o un embudo que convierta. Lo otro sería una campaña de nurturing, sería como de nutrición, ¿no? Porque Claro. hay muchos, de todos los leads y opt-ins que vayas a tener en una página, vas a tener un 3% que va a querer saber un poquito más de lo que tú estás haciendo y demás, pero va a haber un 97% que simplemente están como tratando de comprar o viendo qué es lo que quieren hacer Claro. para moverse adelante. Ese 97% tú quieres asegurarte de que los nutres, les enseñas, les mandas Eso valor. sí, eso es súper Es importante. muy importante. Muy Tener importante. esa secuencia de seguimiento para nutrir a los leads que no convierten inmediatamente, que es la mayoría. La mayoría de la gente no te va a comprar en el primer contacto ni en la primera llamada. Entonces hay que hacer ese follow-up y dar valor y poder posicionarte. Así que, pues, te felicito, Robert, de verdad, por todo lo que has hecho y esperamos, desde luego, aquí en la comunidad seguir sabiendo de ti. Claro. Yo creo que con Robert vamos a estar haciendo en algún momento algún entrenamiento, alguna clase, algún webinar, así que estén atentos, chicos, porque tenemos harto ahí que compartir con ustedes. Sí, estaría bien cool. Sí, conocer un poco más de la tenemos comunidad. pendiente Tenemos de eso, pendiente, así que sí. algo vamos a hacer aquí Esténse con al Robert. tanto. Sí, esténse al tanto. Listo. Ahora vamos a ir a comer algo. Nos vemos luego, chicos. Recuerda suscribirte, deja un comentario. Espero que estés disfrutando el vlog. Suscríbete. ¡Suscríbete!